Hello, good morning. Achila khobor janai dia ase. Dimapur police kambra assault case laga connection de aro playing firing de involve kuri thakia accused ekjon Sanjay Susia ke arrest kurishe koi ase. Police kambra witness de den de janai dia ase ki authorities kambra accused laga hat pra gari aro bunduk khan bi seize kurishe koi ase aro Chumukidima police station de criminal case register kuri kana ase goshe. Report TV janai dia ase ki poila bi accused manu do hoile domestic violence case laga opor de woman police station de book bi kuri kana tagishe koi ase. Mokokchung de district court laga staff pra complaint file kura bichi de Mokokchung police kambra cyber crime de involve kuri thakia accused manu ekjon ge February 20 de Shillong bra arrest kurishe koi ase. Accused manu laga naam doile Anupam Kumar Singh koi kana jane bole parishe. Accused manu bra judicial magistrate first class Mokokchung laga naam de Firzi court order issue kurishe koi ase. Accused bra documents de Firzi seal stamp aro signatures kan use kuri kana manu ke thokaishe koi na janai dishe. Idu laga complaint bichi de Mokokchung police kambra alag PNS laga sections de aro information technology act laga alag sections de criminal case to ele register kuri kana chanbin kura homoi de accused manu ke Shillong de trace kuro bole parishe koi ase. Chief Judicial Magistrate Mokokchung laga arrest warrant lui kana Mokokchung laga police kando ele SP East Khasi Hill aro SP Shillong City laga modapra accused manu ke Shillong bra arrest kuro bole parishe koi kana janai dishe. Investigation kura homoi de jane bole para do hoile accused manu bra OCBS second Mokokchung laga naam de Nagli police report bi issue kurishe koi ase. Magistrate first class laga naam de court order issue kora ke fake seal stamp aro signatures kan bi use kurishe koi ase. Accused manu bra government email ID bi misuse kuri kana manu laga account pon kurishe koi ase. Aro frozen kura laga fund kan dole tai bra operate kura laga account de transfer kuribole laga direct bi dishe koi na janai dishe. Police laga investigation de jane bole bara doile victim gan bishi poisa 3 crore nishna doile loss ka laga bi janai dishe. Accused manu doile etia Mokokchung laga custody de ase ko ase aro further investigation doile jai ase ko na janai dishe. Mon Deputy Commissioner Funyai Kunyak pra Mon Town de thakia laga public kan ge janai dia ase ki 42 Assam Rifle Kambra unit firing range de February 26 ba suru kuri gana March 15 morning 7 am ba loi gana rati 7 pm laga machot de firing noil explosive laga practice kuri bole ase go ase. Idu laga humoi de firing noil explosion laga awas kan Mon Town area de bishi huni bo go ase. Public kan ge advice kuri ase ki hidu laga opor de ku phoi nukuri bole laga janai dishe kile mane itu doile routine training ekta ase go ase. Tai bra manu khan ge advice kuri gana janai dia ase ki tai khan bra firing kura laga area de noile camp de na jabole laga janai dishe. Peck District Chambers of Commerce and Industry kan bra dugo ase ki political group kan bra business kura manu khan ge poisa bishi mangya doile uti ja karne business kura laga side pra tai khan ge tax aro financial contribution di thakya doile temporarily suspend kuri dibole laga announce kuri shiwa ase. Press release de tai khan bra janai de ase ki affiliated town noile unit bodies kan logo de kotha kuri kena idu laga decision doile ekdam careful ba loishi koi kana janai dishe. PDCCI kambra janai dia ase ki taxations to electa structure de transparent noile uniform de thakibo lagi go ase. Alag group kanbra financial demand kura bishi uti ja karne economic uncertainty ase aro investor laga confidence to kamjori kuri dia ase ko ase. District laga majote normal commercial activities ke bi disrupt kuri ase go ase. Peck district de do business kura doile 96% doile local naga manu khani ase go ase. Poisa bishi mangya karne family youths aro household survive kuribole napara hoi ase koina janai dishe. Idu kan sob saigana to hoile Peck District Chambers of Commerce and Industry kan brado ko ase ki sob political party machote ekta unite hoi gana ekta single agree de noile structure authorities aro tax laga obote transparent aro uniform nathakishe kole to tai khan ge financial noile tax pra contribution guri thakya doile temporarily karne suspend guri dishe koina janai dishe.
Nagaland Legislative Assembly laga budget section do hele two phase de hobole ase ko ase first part to hele March 2 bra suru kuru bole ase ko na officials kambra janai dise session do hele governor laga address ba suru hobole ase ko ase first phase laga budget section do hele March 2 bra suru kura do hele March 12 tak thakibole ase ko ase aro second part laga budget section do hele du hwa biche de announce kurubole labi janai dise East Timabo Town Council khan bra takhan laga jurisdiction de thakia laga alag rasta laga naam doile putli guri dishe ko ase notification dia de chanai dia ase ki rasta laga naam doile asani bra chanibo karni itu doile change guri dishe ko ase kundu rasta laga naam doile change guri dishe tu laga naam khan doile moi screen de dia ase amne khan tate bra saule paribo Ajila khobor iman de khatam kuri di ase chidi kumba manu nutun thakile morom bar subscribe kuri dibi like aro share bi kuri dibi bona janai di ase